Guten Abend, liebe Freunde des Rechtsweges. Heute habe ich nicht viel auf dem Zettel, eigentlich nur eine Meldung. Und die betrifft Sony. Ist ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen. Das heißt, es ist die Tage nicht so viel passiert. Ich muss ja sagen, ich bin immer dankbar, wenn nicht so viel passiert. Wenn es ruhig ist und nichts passiert, das ist ja selten geworden, das weiß ich inzwischen zu schätzen, wenn nichts passiert. So, pass auf, Großbritannien, Sony hat eine Klage reingedrückt bekommen von Verbraucherschützern. Ist eine Millionenklage. Und der Vorwurf ist, Sony nutzt seine Position aus und die Preise im PSN-Store sind zu hoch. Das ist der Vorwurf. Sony, was soll Sony schon sagen? Die sagen natürlich, nee, das stimmt nicht, ist alles Quatsch. Unsere 30% Provision sind total fair. Darum wird geklagt. Das wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Verbraucherschutz gegen Megakonzern. Man darf gespannt bleiben. Heute geht es weiter mit, apropos Megakonzern, Robocop in der... Guten Abend, Frau Mesch, ich habe dich jetzt erst gesehen. Mit der 4. Folge, der Kopf der Bande. Wir erinnern uns, letzte Woche ist der Chef der Biker-Gang entkommen, unserem Zugriff, weil ein durchgeknallter Ad 209 sich in die Verhaftung eingemischt hat. Heute geht's weiter. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, ich habe heute das Spiel einmal kurz drin gehabt, um zu gucken. Ich habe es nämlich vergessen, wo es weitergeht. Ich wollte gucken, wo ich aufgehört habe. Es kann sein, dass es müsste die Bewertung des Einsatzes kommen. Es kann sein, dass das jetzt übersprungen wird. Also ich habe es sofort ausgemacht, als ich gesehen habe, wo ich bin. Ich hoffe, wir kriegen die Bewertung des Einsatzes noch zu sehen, weil ich hoffe, er hat nicht gespeichert. Robocop, es wird Zeit. Und damit willkommen zurück bei GamesUNDGelaber, der Gaming-Sendung aus dem Interwebs, wo es heute kugelhagelig weitergeht. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Da ist mir übrigens noch eine Sache eingefallen. Ich habe letzte Woche behauptet, man muss Technik auf 3 gelevelt haben, um diese Lokomotive da zu bewegen. Beziehungsweise es gibt mehrere Lokomotiven, die man bewegen kann. Das stimmt nicht! In meinem anderen Playthrough habe ich nämlich eine Bedienungsanleitung gefunden. Da stand einfach drin, welchen Knopf man drücken soll. Ich habe nämlich nachgeguckt, auf meinem anderen Speicherstand bin ich auch nicht Technik Level 3. Irgendwo auf dem Gelände liegt ein Bedienungshandbuch rum. Wenn man das findet, kann man die Lokomotiven bedienen. Lohnt sich, da ist eine sehr starke Platine versteckt. Über einer dieser Lokomotiven. Ich rate dazu, dieses Handbuch zu suchen. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Das hier ist ein sehr befriedigender Anblick. Das sind die Überreste von dem Ad 209, der letzte Woche versucht hat, mir den Garaus zu machen. Das soll ihm eine Lehre sein. Und ich glaube, hier kriegen wir auch ein Platinchen raus. Guck mal.
Cinch-Kabel. Damit kannst du überprüfen, ob jemand wirklich in den 90ern am Zocken war. Ich kann nicht näher ran, aber ich glaube, das sind Cinch-Kabel. Das Gelbe ist für Bild und Rot und Weiß ist für Ton. So sah das damals aus. Und Skat hatten wir auch noch, nicht das Kartenspiel. Das Kabel. Das gute alte Skat-Kabel. Mann. War die Bildqualität damals beschissen. Hat man aber nicht gesehen, weil wir bloß Röhrenfernseher hatten. Cinch-Kabel. Sehr gut, sehr gut. Bruder, Digga, der weiß noch was. Cinch-Kabel. Bruder, Digga, Bruder. Cinch-Kabel. Digga. Was? Wo kam das denn jetzt her? So, dann lass mal gucken, what is the commotion? This is not the time. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. See you later in the briefing room. Alter, ernsthaft, jetzt habe ich mich verlaufen. Das ist doch hier winzig klein, das Ding. Wo geht's denn jetzt nach unten? Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Da stellt sich auch noch die wichtige Frage, das haben wir ja letzte Woche rausgefunden, diese Biker-Gang hat ganz viele Leichen geklaut. Aus dem Krankenhaus, unter anderem. Was? Und das haben wir, glaube ich, auch rausgefunden, wegen der Gehirne. Was wollen die mit den Gehirnen? Ganz ehrlich gesagt, das weiß ich selber noch nicht. So weit bin ich nämlich noch nicht auf meinem anderen Speicherstand. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Denn ich möchte ein überraschtes Gesicht machen können, wenn ich das Komplott
aufdecke. So, Deduktion. Ab jetzt brauche ich nicht mehr suchen auf der Karte. Jetzt wird mir alles angezeigt, was mir Erfahrungspunkte verleiht. Ich will noch ein bisschen Fokus. Nicht die Zeitschrift. Ach, Platine haben wir auch bekommen, ne? Da müssen wir direkt mal auf die Ad 2.0 Platine gucken. Die hat nämlich mehr Slots. 3.2, die ist doch schlechter, oder? 3.2? 2.3.1. 3. Was? Habe ich schon die bessere? 3.1, 3.3, 3.2. Seltsam, seltsam, seltsam. Ich ärgere mich, dass ich diese Bedienungsanleitung nicht gefunden habe auf der Stahlmühle. Das wäre eine hervorragende Platine gewesen. Die hätte viel mehr Slots gehabt. Da ärgere ich mich jetzt wirklich ein bisschen drüber. Aber ich glaube, ich kann nicht zurück. Also ich kann schon zurück, aber das wäre jetzt blöd. Da müsste ich ja nochmal alles nochmal neu machen. Das machen wir nicht. Das mache ich nicht, wenn es keine Not tut. Das wird auch so funktionieren. Lass mal gucken. Haben wir irgendwas eingesammelt, was wir hier verbauen können? Was vorteilhaft ist? Kannst du vergessen. Okay, auf zum Schießstand. Wir müssen Washington helfen, ein besserer Schütze zu werden. I love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. Kurz ein Schlückchen trinken. Can I come in now? No. I can't help Myself. That's awesome. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. It is not. Alter, was ist denn heute los? Oh, das ist aber heute schlecht. Schlechtes Aim. Schlechtes Aim, schlechtes Omen. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Huh. Is everything okay? Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo.
Da muss man auch sagen, da geht der Spaß ein bisschen zu weit. Also falls die Kollegen ihm wirklich eine kaputte Knarre gegeben haben. Das ist scheiße. Sowas ist nicht lustig, sowas macht man nicht. Oder steckt möglicherweise OCP dahinter? Ich habe keine Ahnung. Ah, there's my favorite law enforcement officer. Gherkin, bist du's? Nein, das ist Pickles. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Okay, Zeit für ein Briefing. Robo-Briefing. Ist übrigens eine Sammelklage gegen Sony. Diese Verbraucherschützer haben das stellvertretend für alle PSN-Kunden in Großbritannien gemacht. Ich bin tatsächlich gespannt, wie das ausgeht. Aber ich könnte mir vorstellen, entweder kommt da gar nichts bei raus. Man weiß es nicht. Jedenfalls, eine Sache steht fest. Es wird sehr lange dauern, bis wir was darüber hören. Ein Radio. Lass mal hören, was gibt's Neues? Was gibt's Neues in den 80ern? In other news, Mayor Cusack suffers another humiliation during his mayoral campaign. The hats that he gave away to the homeless citizens of Detroit seem to have another application. They turn into balaclavas that are now commonly used to protect the identity of liquor store robbers. As a result, we've seen an unprecedented spike in crime. They are deliberately making me look like a fool! Ach Mensch, Bürgermeister, du bist aber auch nicht der Hellste, oder? Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Alles für die Erfahrungspunkte. Ich habe vorhin was Lustiges gesehen. Was heißt, ich habe es nicht gesehen, weil ich gucke mir sowas eigentlich normalerweise nicht an. Irgendwer hat jetzt gesagt, YouTube müsste eigentlich für Reaction-Streamer 20% weniger Cash rausrücken. Und das hat sich natürlich Stay angeguckt und darauf reacted. Ich habe es mir aber nicht angeguckt, weil ich mir schon denken kann, was ein Reaction-Streamer davon hält, wenn jemand anders sagt, die sollten aber nicht dasselbe Geld kriegen wie wir. Findet der wahrscheinlich blöd, ne? Haken bei der Sache. YouTube ist, glaube ich, egal, was seine Nutzer wollen. Nicht böse sein, YouTube. Nicht böse sein. Aber ich glaube, das ist dir egal. Oh, guck mal. Oh. Schätzelein, Schätzelein. Alte Disketten hier. Alte Disketten. Oh, hier liegen ja überall Schätze in den Ecken.
Erst das Cinch-Kabel und jetzt diese alten Disketten. Das ist ja fantastisch. Man muss zu der Zeit gelebt haben und die Technik benutzt haben, um das toll zu finden. Oder man steht auf Retro. Es ist ein bisschen traurig, dass ich so alt bin, dass ich auch als Retro durchgehen könnte. Ich guck den, weil er Retro ist. Der sagt gar nicht Digger und Bruder. Ist voll komisch, wenn der redet, Digga. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen muss. Ach so, das Foto von Briggs aufhängen. Dem Officer, den wir nicht retten konnten. Briggs, wo bist du? Da ist er. Ah. Ist immer scheiße, wenn es einen aus den eigenen Reihen trifft. Da musst du dann halt das Foto aufhängen. Ne, wir gehen hier hoch. Sonst verlaufe ich mich wieder im Keller. Das wollen wir nicht. Dann stehe ich da wie so ein Hampelman. Alter, jetzt mal ernsthaft. Also ich kann's ja verstehen, wenn Leute sagen, hä, warum hat der eine Mütze auf? Der ist doch drin. Das kann ich noch verstehen, aber ey, komm, dann sind halt die Haare schluffig. Dann sind die Haare schluffig, dann machst du eine Mütze drauf. Aber es gibt keine Entschuldigung, wenn du drin bist und eine Sonnenbrille trägst. Ja, tu so, als hättest du mich nicht gehört. Tu so, als hättest du mich... Kein normaler Mensch hat drin eine Sonnenbrille an. Setz dir lieber eine Mütze... Der hat mich ganz genau gehört. Setz dir eine Mütze auf. Der weiß ganz genau, was er gemacht hat. Der weiß ganz genau, was er gemacht hat. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Guck mal, und so schnell kann's gehen. Gerade noch Officer? Das ist einfach dasselbe Charaktermodell. So, Spindleerräumen. You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Ich helfe, wo ich kann. So, auf zum Robo-Briefing. Es wird Zeit für das Robo-Briefing. Ich habe noch was anderes gesehen heute, beziehungsweise ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es mir angehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber reden möchte. Das ist so ein Fall von, und ich kannte den Typen vorher auch gar nicht, das ist so ein Fall von, wir wussten gar nicht, was für ein komischer Typ das ist. Ich glaube, da rede ich auch nicht drüber. Das ist, glaube ich, einfach nur ein, Arschkeks. Er hat es nicht verdient, in dieser Sendung erwähnt zu werden. Komm, lassen wir was vorlesen hier. Obduktionsbericht. Verstorbener Michael Briggs. Ach Gott, das ist der Kollege. Alter 42. So jung!
Geschlecht männlich. Körperliche Untersuchung, schwere Dehydrierung und Erschöpfung. Frakturen am Brustkorb, oberflächliche Stichwunden und Blutergüsse deuten auf vorangegangene Folterungen hin. Projektilwunden mit Verletzungen an den inneren Organen. Todesursache, mehrere Schüsse in die Brust aus nächster Nähe mit einer Handfeuerwaffe vom Kaliber 9 Millimeter. Keine Übereinstimmung mit der am Tatort beschlagnahmten Waffen. Todesart Tötungsdelikt. Zeit für Robo-Briefing. Thanks to Robocop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold.
SWAT, worauf schießt du? Captain, entrance clear. Well done. Robocop, open the gate for the Ed 209 units. We'll secure the area. Die Tage, in denen Robocop Kaffee getrunken hat, sind lange vorbei. Gib uns dein Geld und werde reich. Wenn's um Geld geht, OCP. Hat aber ganz schön geruckelt. Ich hatte gehofft, das hätten sie vielleicht gepatcht. Haben sie nicht gepatcht. Also in diesem Abschnitt werden wir noch häufiger Slowdowns sehen. Und Geruppel und Gezuppel. Schade. Ich hoffe, sie patchen das noch. Da müsste man eigentlich direkt mal jemanden fragen, der es auf PC gezockt hat, ob das da auch zuppelt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass hier natürlich in der Bank die Anzahl zerstörbarer Klamottkeys erhöht ist. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum das hier ruckelt, weil vorher hat es ja auch nicht geruckelt. Oder es liegt daran, dass mehr Feinde da sind. Ach komm, ich weiß es doch auch nicht. Quick Chick. Das sind die 80er, da war das okay. So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Please put down your weapon. Diese verdammten Ed 209s, die fahren mir ständig in die Parade und machen mir die Statistik kaputt. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Ein bisschen umgucken, vielleicht liegt hier noch was Gutes rum. Heilung oder so. Na gut, hier liegt nichts rum.
Get cover! Alter, dieser SWAT-Kollege hier stellt sich direkt vor meine... Our line of work is about the team, not the tech. Was für ein unprofessioneller Arsch. Hart arbeiten, glücklich sein. Ja. Oh, geile Idee übrigens, keine Sorge, das wird nicht so wie gestern wieder ausarten. Friedrich Merz, ich habe ja gestern hier auf die 60 Milliarden Kredite, das Geld ist nicht da. Das geht um Kredite. Manche sagen, es fehlen 60 Milliarden. Nee, die waren nie da, das sind bloß Kredite. Jedenfalls Friedrich Merz, der alte Finger, hat eine geile Idee, wo man sparen kann. Nämlich bei Kinder- und Bürgergeld. Da müssen wir direkt als erstes mal sparen. Da können wir das wieder rausholen. Einfach die Schwächsten der Gesellschaft, also bis zum... Das ist Merz sein Plan. Geiler Typ. Geiler Typ. Warte mal, kann ich hier nicht... Hat Merz hier ein Konto? Na egal, weitermachen. Wir ärgern uns mal nicht zu doll über Friedrich Merz. Der ist ja auch arbeitslos, seit er bei BlackRock weg ist. Der hat's auch nicht leicht. Der kriegt auch nichts geschenkt. Ah. Robocop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Belastende Dokumente in einer Bank? Wer hätte jetzt damit gerechnet? Guck mal, das ist der erste Teller. Hier, ich weiß nicht, wer in diesem Büro sitzt, aber der hat seine Pizza aufgegessen. Also scheinbar wird hier in dieser Welt nichts anderes gegessen, außer Pizza. Das ist der erste Teller, den ich sehe, der wirklich leer ist. Der hat seine Pizza aufgegessen. Alter Schwede. Ist das eine Tasse oder ist das eine Vase? Das ist eine Tasse. Guck dir mal an, wie groß diese Tasse ist. Kamil Omilenko. Alter Schwede, was ist das denn für eine Riesentasse? Die ist ja größer als mein Kopf. Das ist doch nicht normal. Das ist, Digga,
erstmal hier reingucken. Abgeschlossen. Na, dann gehen wir mal. Dann komme ich komme ganz leise von hinten. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost. Supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Und da kannst du auch mal sehen, das macht einen eigentlich traurig. Da kannst du mal sehen, wie alt diese Themen sind. Also heute wird so getan, als wären das neue Themen, die es vorher nicht gegeben hat. Damals hat das noch nicht Gentrifikation geheißen. Delta City ist nichts anderes als, heute würde man es Gentrifikation nennen. Leute rausschmeißen aus ihren Häusern, mit der Planierraupe drüber fahren und ein schickes neues Schickimicki drüber bauen für Leute, die eine etwas dickere Brieftasche haben. Klar kannst du da wohnen, wenn du es bezahlen kannst. Ey, Scholz, Merz, Lindner. Was ist denn... Ach egal, komm, das bringt ja nichts. Komm, ich hab gesagt, es wird nicht... Ich hab doch gesagt, es wird nicht politisch, also aufhören. Sofort damit aufhören. Okay, also der Bankdirektor hat 3 Bücher. Der menschliche Geist, eine Analyse der Krankenpflege oder des Krankensystems, Healthcare und menschliche Anatomie. Was sagt uns das über den Bankdirektor? Ich glaube, der Bankdirektor ist ein bisschen fishy, wenn er nur diese 3 Bücher hat. Oder er ist ein interessierter Mensch. So, lass uns diesem Banküberfall hier ein... I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this intricate device? Shut your fucking mouth! I think someone is coming. Everyone quiet. Shh. Lass uns diesen Banküberfall beenden. Der dauert schon zu lange. Ah, komm, da gehen wir nochmal auf Fokus hier. Einmal kicken, gibt's was Gutes?
Nö. Zeit für Gerechtigkeit. Robocop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you. From a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh no. Okay, tell me what you see. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Na, das kann ja heiter werden. Also, von der höchsten Spannung zur niedrigsten. 24. Ah! Was? Ich sollte doch von der höchsten Spannung zur niedrigsten Spannung. Totale Verarsche. Robocop! I knew our founder... Mr. Das werde ich mal großzügig überspringen, weil wir es schon alles gesehen haben. Das ist so ein klassischer Fall von, alter Schwede, hättest du den Checkpoint nicht einfach 30 Sekunden später setzen können. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables.
Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Okay, ich habe, glaube ich, Quatsch gemacht. Ich habe natürlich den falschen Draht gemacht. Also 24 ist der grüne. Das heißt, wir schneiden erst den grünen durch. So, das war der richtige. Dann haben wir 12. Wir nehmen den... Ne, 12 ist blau. Und dann kommt der 6er und der 6er ist rot. Wo geht der... Ist dieser hier, oder? I will not contribute to depriving my great... Robocop! Der blöde Teil ist, dass man das immer wieder scannen muss hier. It is a C4 explosive and das seems wird to be auch schon. homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24. Also von oben nach unten. 24 ist grün. Der blaue 12er, war der blaue 12er richtig? Ich glaube ja. Und dann brauchen wir den 6er. Wo geht der 6er denn lang? Lass mal gucken. Also der geht da unten durch und dann hier oben drüber. Der geht, also kommt von da. Dann geht er hier nach oben, dann geht er da nach unten und dann... Das müsste doch der richtige sein. Habe ich den gerade gelöst? Oder geht der 6er hier von... Okay, den anderen 6er. Okay, jetzt wird's langsam lächerlich, oder? Jetzt wird's langsam lächerlich. I will not It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. 4 connectors with different voltage.
What's the highest voltage? 24. Okay. It was just a minor incident. Ready to get back to business? 'Cause I need to make a withdrawal. Like, now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Bottles? Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Guten Abend, Hustenstiller. Hallöchen. Ich versuche gerade einen Bankraub, naja gut, der Bankraub hat schon stattgefunden, aber ich versuche jetzt das Geld zurückzuholen. Und bei dir so? Ja. VIP-Status, ganz wichtig. Aber ich glaube, den kann ich nur 30 Mal vergeben. Und dann ist Schluss. Also der ist tatsächlich, also ich meine, klar, das bedeutet nicht allzu viel, aber ist limitiert, ist limitiert, ist limitiert. Nicht von mir, sondern von Twitch. Bedeutet also doch irgendwas. Das werden Historiker entscheiden müssen. Ja. Ich habe auch, als ich das bei dir gemacht habe, ich habe da wirklich, da habe ich mit Liebe im Herzen auf die Maus geklickt. Mache ich auch nicht bei jedem. So, jetzt lass mal diese Bankräuber hier stoppen und stellen. Stoppen und stellen. Da sind fiese Möps.
Code Vein, das sagt mir gar nichts. Das kenne ich gar nicht. Aber das heißt nichts. Ich bin ja nicht auf der Höhe der Zeit. Code Vein kenne ich gar nicht. Oh, Shotgun, die nehmen wir mit. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal eine Shotgun abgefeuert hier. Das muss sich ändern. You're out of the bank already? I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Aber ich werde natürlich einmal sofort nachgucken, was es mit Code Vein auf sich hat. Code Vein, Code Vein. Nee, Tatsache, kenne ich nicht. Aber das will nichts heißen. So, weiter im Text. Wir müssen das Geld, das Gold zurückholen. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. Roger that. Motorradfahren ist tödlich.
Granatwerfer. Da ist ein Granatwerfer, den nehme ich mit. Granatwerfer mit 12 Granate. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einmal kurz gucken, ob hier noch Erste Hilfe mäßig irgendwas rumliegt. Das wäre günstig, aber ich glaube, ich habe alles aufgesammelt, ne? Ja, und hier ist der Plan der Bande, die für den Bankraub. Tja. Das Geld holen wir zurück. I am listening, Creep. Robocop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. There he is, the man of inventions. Before the attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Danke, dass du reingeschaut hast, Hustenstiller. Viel Glück auf allen deinen Wegen. So. Das war jetzt ein verhältnismäßig kurzer Einsatz. Hä? Wie, was? Hute Nacht. Du gehst auch, Frau Mesch, oder wie? Oder hast du jetzt Hustenstiller, Hute Nacht gesagt? Ich check das nicht. Ich verstehe das alles nicht. Gute Nacht, Frau Mesch. Danke, dass du reingeschaut hast. Da fallen sie wie die Dominosteine. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Das war aber jetzt ein Glitch, oder? Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Robocop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations.
rails. They should take you to the fuse box. Spektakulär. Wir könnten ja genau. Wir gehen auf Fokus. Und gleich am Ende, das ist dann wirklich was Besonderes. Das ist auch schon was älter. Aber ich habe es vor ein paar Tagen erst entdeckt. Ganz am Ende habe ich noch ein Ende für, ein Schmankerl für Robocop-Fans. Also ich habe mich sehr darüber gefreut. Das ist schon was älter, aber es ist sehr professionell gemacht. Und ich will noch nicht so viel verraten. Das macht Spaß. Das zeige ich aber erst am Ende. Ich sag nur so viel, es ist sehr, sehr gut gemacht. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. We are going to build a brand new city where Detroit now stands. Delta City is the only hope that we have. Okay, das war kurz und schmerzlos. So it wasn't a mistake when they didn't send us insulated gloves. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. God knows what they'll cut next. Or who. Hey, what's that look supposed to mean? I'm ready for you, Robo. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor.
Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? It helps if the criminals know that they should fear me. I suppose it makes your job easier. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? I cannot explain, but OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal aufs Klo zu gehen. Einmal pro Stream muss ich aufs Klo gehen. Ich glaube, ach komm, ich gehe auf Fokus, oder? Oder gehe ich auf Panzerung? Schwierig, schwierig. Ich glaube, ich gehe auf Fokus. Mehr kritischer Schaden. So, ich bin sofort wieder da. Es geht noch weiter. Stunde 25, das ist ja nichts. Ich bin sofort wieder da. Ich mache einmal kurz das Bläschen leer. Und dann geht es genau an dieser Stelle weiter.
So, da sind wir wieder. Das nächste Briefing steht an. Okay, was kommt denn jetzt als nächstes? Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Keine Panik. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir möchten alle Gerüchte zurückweisen, dass unsere Bank ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Wir versprechen, dass die OCP Bank die erfolgreichste Bank in Detroit ist. Sie können sich darauf verlassen, dass wir immer noch der richtige Ansprechpartner sind, wenn es um Ihre Ersparnisse geht. Mit freundlichen Grüßen, OCP Bankmanagement. Hervorragend, unser Geld ist sicher. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like you didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Ja, aber alter Schwede, selbst wenn er ein OCP-Spitzel ist, wer hat ihm die kaputte Knarre gegeben? Ist das lustig? Wenn man dem Neuen eine kaputte Knarre gibt? Jungs, ist es lustig? All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative, under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough! Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Ich werde dich kriegen, Hans Gruber. Und dann schmeiß ich dich von einem Dach runter. Robocop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid.
Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? I am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Ich weiß nicht warum, aber mir fällt gerade die South Park-Folge ein mit dem Riesenklistier und der Kotstulle. Es gibt nur 2 Kandidaten. Der eine ist eine Kotstulle und der andere ist ein Riesenklistier. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt. Aber ich musste gerade irgendwie dran denken. Robocop is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade, I was part of a column delegated to protecting his dog. What? How come this is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed dog walker. Shut up, Kaplan. Hey, Shiny. Got a job for you. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Ja, okay. Aber ich habe mir schon einen Plan im Köpflein zusammengeschraubt. Ich komme jetzt wieder in diese Hub-Area. Die Innenstadt von Detroit. Da geht es dann ein bisschen ruhiger zu. Ich gehe noch einmal kurz Krawall machen. Ich weiß, wo ich Krawall finden werde. Und danach zeige ich, was ich auf YouTube gefunden habe. Natürlich nicht das ganze Ding. Aber es ist fantastisch und es passt auch hervorragend zum Thema. Aber dazu später mehr. In wenigen Minuten. Und jetzt müssen wir tatsächlich diesen... muss ich das denn als erstes machen?
Muss ich das? Nee, muss ich nicht. Ich kann mir aussuchen, was ich als erstes mache. Dann drehen wir einmal um. Den alten Mann können wir später noch treffen. Einmal noch ein bisschen Rabatz. Rabatz. Und dann das meiner Meinung nach sehr empfehlenswerte Video. Video. Lass mal kurz gucken, wo wir hier Rabatz abgreifen können. Ich weiß, was ich tue. Ich bin einer von den Guten. Beer to go? Count me in. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Ich hätte es ja durchgehen lassen. Alter, was ist denn mit seiner Kippe los? Was ist denn mit... Ich hätte es ja durchgehen lassen, aber nicht an der Tankstelle. Alter Schwede. Ich hätte es durchgehen lassen. Ich rauche ja selber. Aber nicht an der Tankstelle, Mensch. Können wir die Benzinpreise sehen? Nicht an der Tankstelle rauchen, das ist doch scheiße. Und gefährlich. Gefährlich. Oh, ich glaube, ich habe mich vertan. Hier gibt es gar keinen Rabatt. Später gibt es im Gerichtsgebäude Rabatz, aber das passiert jetzt noch nicht. Jetzt stehe ich ja völlig auf dem Schlauch. Dann stellen wir halt ein Ticket aus, wa? Da gibt's dann Rabatz nach Hause. Hast du schon wieder vor dem Hydranten geparkt? Can I toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. You are free to go, but no one steps into the same fountain twice without a ticket. I think I got it.
Jetzt habe ich hier Rabatts versprochen und kann nicht liefern. Attempts to reproduce the last living blue-nosed platypus ended in failure after 2 remaining animals killed each other because of badly matched aphrodisiacs. Undankbare Viecher. If Mills wins, we'll all be homeless. Jetzt habe ich einmal kurz an das Hotel Cecil gedacht. Aber das ist zu gruselig, da reden wir nicht. Ah, screw Delta City. OCP is gonna throw us out of here to start construction. Yeah, let them try. Ja, und heute hat das halt einen Namen. Das heißt heute Gentrifizierung, ne? Mach einfach den Weg frei für die Leute mit der größeren Brieftasche. Du kannst doch genauso gut woanders wohnen. Oder beziehungsweise, musst du überhaupt irgendwo wohnen? Ist Wohnen ein Grundrecht? Ich glaube nicht. Und so wird argumentiert. Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics, but thanks anyway. Da liegt sehr viel Weisheit drin in dem, was Robocop gerade gesagt hat. Aber es hilft nichts. Ich suche jetzt das Video raus. Und das Gute ist, ich brauche das gar nicht raussuchen. Ich habe das nämlich auf Favoriten gestellt. So fantastisch fand ich dieses Video. Ich muss nur einmal kurz überprüfen, ob Robocop
They say we're in a record-breaking recession, but people are throwing away things that still work. Oh, this underwear looks almost new. Erzähl das mal Apple-Kunden. So, einmal gucken, wo hat er zuletzt gespeichert. Es ist 22:28 Uhr. 22:18 Uhr. Das ist eigentlich nicht vertretbar. Da muss ich noch ein bisschen weitermachen. Aber gleich zeige ich dieses fantastische Video. Und für Robocop-Fans lohnt es sich dabei zu bleiben, weil das Video ist echt fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Es wurde mir durch Zufall in die Timeline reingespült. Ugh, all they're playing are sequels. I hate sequels. Why didn't you come up with something original? I completely agree. Apropos, alle Hoffnung ist verloren. Dave Filoni übernimmt. All hope is lost. I heard OCP is broke. What, are you afraid you'll lose money on your stocks? Hier war ich ja schon. Aber ist doch noch eingezeichnet. Wieso ist denn das noch eingezeichnet und warum lagern die hier so viel Holz? Why Robocop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Ich unterstütze den doch gar nicht. Hör mal auf, Quatsch zu labern. Wieso ist denn das schon offen? Das ist ja schmutzig. Da wurde ich aber da wurde ich getäuscht. Das ist ja, wurde das in der Zwischenzeit geplündert? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja unfassbar. So, hat er den jetzt wenigstens gespeichert? 22:32 Uhr, 22:18 Uhr. Nee, da muss ich tatsächlich, da muss ich noch weitermachen. Was haben wir hier? Ich muss so lange weitermachen, bis hier angemessen gespeichert wurde. Sonst kann ich das Spiel nicht beruhigt verlassen. Weil ich sonst den ganzen Käse nochmal machen muss. Und da habe ich keinen Bock drauf.
sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. Wartungsprotokoll. Wartung. Die Türnummer von Wohnung Nummer 6 muss wieder angebracht werden, da sie verkehrt herumhängt. Der Bewohner beschwert sich ständig darüber, dass er von Gästen des Mieters aus Nummer 9 belästigt wird. Priorität sehr niedrig. Die Katzenquest mache ich noch. Aber dann steuern wir langsam dem Ende entgegen. Turn your flashlight on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience.
Clear. Clear. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. What was that? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon.
Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Sir. Keep cool. I am coming up to have you. Glad to hear that, sir. Wrong address. I'm hit. You got no chance. All you got. I don't think I can hold him off for much longer, sir. We're in, pig. Nowhere to hide now. Drop your guns! Ah! What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. That was tense. I need a breather. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? So, das sollte dem Greenhorn eine Lehre sein. Wann hat er gespeichert? Können wir jetzt aufhören. Keine Sorge, ich habe nicht vergessen, dass ich hier noch was angekündigt habe. 22:49. Ist ja perfekt. Das ist doch jetzt die aktuelle Uhrzeit. Das heißt, wir können an der Stelle beenden. Ich suche einmal schnell das Video raus. Das sind, glaube ich muss mal gucken, ob ich das ganz zeige.
Weil das Geile ist, ich glaube, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe bloß dieses eine Video gesehen. Ich glaube, die haben ein komplettes Remake gemacht. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Aber ausgehend von dieser einen Szene, die ich gleich zeigen werde, also wenn sie das wirklich gemacht haben, ein komplettes Remake, dann muss das fantastisch sein. Ich zeige das mal sofort. Hier können wir beenden. Das ist vorbei. Es ist alles vorbei. Alles ist vorbei. Muss einmal dafür aufstehen, aber wir sehen uns gleich sofort wieder. Das dauert. Und 8 Minuten, komm, oh, 8 Minuten haben wir noch. Und das ist schon was älter, aber es ist sehr, sehr gut gemacht. So, lass mal eben hier umstöpseln. Wie gewohnt, wenn das nicht vorbereitet ist, muss natürlich hier ein bisschen was verschoben werden, aber das ist nicht schlimm. So, pass auf, ich habe mir das extra auf hier Dingenskirchen gelegt. Dann machen wir hier Dingenskirchen auf. Ich habe das auf Favoriten. Wo ist es denn? Lass mal eben gucken. Das ist irgendwo in der Chronik drin. Ey, Unding übrigens, Unding. YouTube macht jetzt Firefox langsamer. Die Videos öffnen sich langsamer. Richtiger Drecksscheiß. Da ist die Chronik. Nee, warte mal, Lesezeichen. Ich wollte doch Lesezeichen. Ey, komm, 8 Minuten haben wir noch. 8 Minuten haben wir noch. So, ist es das? Ist es das? Das ist es! Das ist es! Okay, ich muss das kurz vorbereiten. Da muss ich kurz einmal zurück ins in das. Nein, stopp. Da fängt das Video einfach an. Okay. Pass auf, wir gehen zurück in diese Ansicht. Und was ich bemerkenswert finde, hier kann man schon sehen, wie das Video heißt. Es ist halt super gut gemacht. Es ist super gut gemacht. Ich werde da die ganze Zeit drüber quatschen. Ich finde, es ist richtig, richtig gut gemacht. Also mit sehr viel Liebe für das Originalmaterial. Ich habe auch schon ein Like da gelassen. Ach komm, wir gucken da einfach rein. Wir gucken. Komm, die 8 Minuten haben wir noch. Oh, that's a tough break, Bob. What? Well, Ed 209 ran into serious delays and cost overruns. The old man ordered a backup plan. 95th floor. Have a nice day. Probably just to light a fire under Jones's ass. Old Bob here gets the assignment. No one in Security Concepts takes it seriously. It's a better plan. Goddamn Jones! I'd go straight to the old man if I could. Don't mess with Jones, man. He'll make sushi out of you. Yeah, I hear Jones is real sharp. Who asked you, twerp? Well, go easy on Kenny. He just got engaged this morning. Yeah, my special princess just said yes. Oh, whoop-de-goddamn do. Bob. What about this police thing? What's the problem? The union's been bitching ever since we took over. You know, usual nonsense. We'll turn things around. Good. Very good. Let's get started. Friends, I've had this dream for more than a decade now. A dream which I've invited you all to share with me. In 6 months, we begin construction of Delta City, where old Detroit now stands. Maybe Kenny can be the first to move there with the new wife. Not on my salary. Old Detroit has a cancer. The cancer is crime, and it must be cut out before we employ the 2 million workers that will breathe life into this city again. Yes. Although shifts in the tax structure have created an economy ideal for corporate growth, community services, in this case law enforcement, have suffered. I think it's time we gave something back. Here. Take a close look at the track record of this company. You'll see that we've gambled in markets traditionally regarded as non-profit. Hospitals, prisons, space exploration.
I say good business is where you find it. As you know, we've entered into a contract with the city to run local law enforcement. But at Security Concepts, we believe an efficient police force is only part of the solution. No, we need something more. We need a 24-hour-a-day police officer, a cop who doesn't need to eat or sleep, a cop who has superior firepower and the reflexes to use it. My fellow executives, it gives me great pleasure to introduce to you the future of law enforcement. Ed 209. You can see his legs. The Enforcement Droid, Series 209, is a self-sufficient law enforcement robot. 209 is currently programmed for urban pacification, but that is only the beginning. After a successful tour of duty in Old Detroit, we expect 209 to be the hot military product for the next decade. Dr. McNamara. We'll need an arrest subject. Mr. Kenny. Yes, sir. Come up and give us a hand, please. Yes, sir. Mr. Kenny is going to help us simulate a typical arrest and disarming procedure. Mr. Kenny, use your gun in a threatening manner. Yes, sir. Pointed at Ed 209. Oh. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. I think you better do what he says, Mr. Kenny. You now have 15 seconds to comply. You are in direct violation of Penal Code 113, Section 9. You now have 5 seconds to comply. 4, 3, 2, 1. I am now authorized to use physical force. Note the extreme precision of 209's primary cannon. That's devastating to most adversaries. Now 209 has gone into autonomous mode, allowing him to operate completely free of human interference. Do anything! Stop! Shut it off! Tech support! Tech support! That chair won't even put a scratch on the solid titanium armor finish. It's a great feature. What's the serial number? 0001! Plenty of ammo, and 209 hasn't even used his rockets yet. It's a very measured response. Somebody want to call a goddamn paramedic? Let's go, Johnson! Well, can you pull a plug on that thing? Don't touch him. Don't touch him! Hey, he didn't hear it. Well, we just fix a little more armor to the commercial model and have him on the streets in a week. Dick, I'm very disappointed. Well, this is just a glitch, a temporary setback where you fix a titanium cod piece. You call this a glitch? We're scheduled to begin construction in 6 months. Your temporary setback could cost us $50 million in interest payments alone. Not necessarily, sir. Perhaps you're aware of the Robocop program developed by myself at Security Concepts. It's a contingency plan for just this sort of thing. Thank you for your concern, Mr. Morton. I'm Now sure wait this a is something we can take up in my office at a time Dick! more... Charging! Maybe what we need here is a fresh perspective.
Tell me about your plan, Mr. Morton. How long will it take? We're ready to go, sir. We've structured the police department and we've placed prime candidates according to risk factor. I'm confident we can have a prototype within 90 days. Good. Charging! Very good. Get your staff together, Mr. Morton. I'll expect a full presentation in 20 minutes. Thank you, sir. He's coming back! Get down! Und der Kanal heißt Ghostlight. Wir können mal nochmal zurückgehen. Alter Schwede, war das fantastisch oder was? Und das ist 9 Jahre alt. Und ich finde, es ist sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube tatsächlich, die haben, hier ist es ja, Entire Remake. Die haben das ganze Ding mit Puppen. Vimeo. Wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Morgen geht's weiter mit GamesUNDGelaber. Und Vimeo?